Good morning to all of you. Andariki Shubhodaya. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukara. This is a video on the res judicata in section 11 of the Code of Civil Procedure. Another beautiful judgment came from the Honorable Supreme Court of India. The heading is res judicata applies to the successive impleadment pleadings, successive impleadment applications under different provisions of the Code of CPC. ఒక ప్రొవిజన్ కింద ఇంప్లీడ్ అవుతారు, అక్కడ రిజెక్ట్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఇంకో ప్రొవిజన్ కింద ఇంప్లీడ్ అవడానికి లేదు. కన్స్ట్రక్టివ్ res judicata. So res judicata will apply to Judges Bench, Honorable Justice Sanjay Karol and Augustine George Mashi. In the case of Sanjiv Kumar versus Shakuntala Devi and others, SLP number 1052 by 2025, decided on 27th June 2026, in which Honorable Supreme Court of India held that where an application for impleadment of parties, that is Order1 Rule 10, is rejected, when once the Order1 10 is rejected, subsequent application may be under Order 22 Rule 10 would be barred by the doctrine of res judicata. Of course, the parties should be the same, the cause of action should be the same, the litigant should be the same. So, and the earlier impleadment must have been rejected by the court of competent jurisdiction. I need not reiterate. ఈ మూడు పార్టీలు సేమ్ పార్టీస్, సేమ్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్, కోర్ట్ ఆఫ్ కాంపిటెంట్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఈ మూడు మనం res judicata మొదటి నుంచి, కన్స్ట్రక్టివ్ res judicata నుంచి, నవాబ్ హుస్సేన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ నుంచి, లేకుంటే ఇంకొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేసులో ఇండియన్ బ్యాంక్ వర్సెస్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్నాయి. Now, the important point is res judicata applies to rejection of the so-called impleadment pleadings also. Better let us understand the factual matter is the case. Then you will definitely come to know the details. Actually, Sanjiv Kumar, there is one person by name Giridhari Lal. There was one person by name Giridhari Lal. Giridhari Lal was having two wives. One is Bhagavan Dai. Second one is Shakuntala Devi. They are the widows. He died. They are the widows of the so-called Giridhari Lal. Bhagavan Dai, she did not have children. So Giridhar Lal allegedly adopted the Sanjiv Kumar. After his death, Bhagavan Dai, she filed original suit for the declaration of property, that she is the exclusive owner of property, so and so. Of course, there was resentment from Shakuntala Devi. So another case is between Dai and Shakuntala Devi. Dai included her son, Sanjiv Kumar, her adopted son. So, Order1 Rule 10, they filed a petition to include Sanjiv Kumar as the proper party. ఎందుకంటే the dispute is between భగవాన్ దాయి అండ్ శకుంతలా దేవి. సో భగవాన్ దాయి యొక్క పెంపుడు కొడుకు కాబట్టి వీడు కూడా వస్తుందని చెప్పి ప్రాపర్ పార్టీ కింద షీ హాజ్ ఇంక్లూడెడ్. సో దే రిక్వెస్టెడ్ ద కోర్ట్ అండర్ Order1 Rule 10 టు యాడ్ హిమ్, బట్ ద కోర్ట్ రిజెక్టెడ్. బికాస్ ఏమయ్యా, మీకు ఏమంటారు, అడాప్షన్ చేసుకున్నట్టు ఏమన్నా కాగితం ఉందా? లేదు, నో రికార్డ్. సో it was not proved that he was exclusively and adopted by Mr. Giridhari Lal. So Sanjiv Kumar, claiming to be the adopted son, failed to produce the evidence. ఆ తర్వాత on 12/3/1982, so there was some will by Giridhari Lal. So he has actually bequeathed his property out of love and affection to Varinder Kumar and another person, Santhosh, Rani, I think, వాళ్ళు ఎవడో చేసుకున్నాడు.
ఆ వీలునామా ప్రకారం దీస్ ఫెలోస్ ఆఫ్టర్ హిస్ డెత్, ఈవెన్ దో దిస్ కేస్ ఇస్ పెండింగ్, దే have sold away the property to R3 and R4. Santhosh, Rani and Mohan Lal, they purchased the disputed property from Shakuntala Devi's legal heirs. సో అయిపోయిన తర్వాత నౌ ద కేస్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్. సో ఫస్ట్ అప్పీల్లో డిస్మిస్ అయింది, సెకండ్ అప్పీల్లో వచ్చింది, సార్ అయ్యింది మనకి ఎందుకు కానీ. నౌ వెన్ ద మ్యాటర్ ఈజ్ ద సెకండ్ అప్పీల్ స్టేజ్, ది R3 and R4 దే వాంటెడ్ టు ఇంప్లీడ్. సో మొదట్లో సంజీవ్ కుమార్, ఈవెన్ దో ఈ వాంటెడ్ ఇంప్లీడ్, నాట్ యాక్సెప్టెడ్. Now R3 and R4, same issue, same cause action. So the dispute is between that Bai and Shakuntala Devi. Why all these people should interfere? They are not legal heir there. So Kabatti, R3 and R4, even though Order 22 Rule 10, that is assignment కన్నా ముందు మీరు ఆ ఆర్డర్ ఒకసారి చూసుకోండి, డెత్, ఇన్సాల్వెన్సీ ఇట్లా వస్తాయి. అలాంటప్పుడు మళ్ళా పేరు పెట్టారు. నో, when once it decided, it applies as a doctrine of res judicata. Very clearly said. So B.S.Lalitha and others versus Bhuvaneswari and others 2000 very recent judgment. ఇది కూడా చూసుకోండి. సో కాబట్టి once the parties are decided, they cannot be added in a later stage due to doctrine of res judicata. Very important case law, క్లాస్లో కూడా ఈరోజు చెప్పొచ్చు నేను. సో ప్లీజ్ read the case law or see the video and enrich your legal knowledge. Thank you very much.